Dimensional analysis. Take down. Dimensional analysis, actually this is a mathematical technique. It is used in physics as well as chemistry, especially to convert one unit to another unit, and also to check the correctness of equation. And this is also used to derive relations. Among physical quantities. So first is to convert one unit to another unit. For example, we have got SI unit, MKS unit, CGS unit. So likewise, from one unit to another unit, it is useful to convert. Second is to check the equation, whether the equation is correct or not, based on the dimensions. Third is knowing some dependent factors, we can derive the relations also. Now, when I say dimension, it is usually represented by square bracket. If it is mass, it is represented like this. This is mass. If it is length, then it is represented by capital L. If it is time, it is represented by T. For example, if it is a area, what is area? Length into length, is it not? So in that case, you can put L square is the dimensional formula of area. Similarly, volume means L cube, is it not? So you can put simply L cube. And if it is velocity, you know velocity. Velocity is nothing but what? Some displacement divided by time. After all, displacement is given in length divided by time t. So velocity dimension formula Lt power minus 1. Okay, and always put within the bracket. Some authors, they prefer to use all these. For example, if it is velocity, you know Lt power minus 1, but still they put m, put power 0, that's all. It means anything power 0 is equal to 1, and you can retain the Lt power minus 1. So all are correct only. Now can you get me the dimensional formula for acceleration? Acceleration is nothing but what? dv by dt, that is change of velocity with respect to time. So the velocity is Lt power minus 1 divided by t, so Lt power minus 2. So you can put acceleration as what? Lt power minus 2. Okay. There is also this m power 0. Yeah, m power 0 you can put. What is force? Force is equal to ma, rate of change of momentum, or mass into acceleration. In that case, mass m, a, Lt power minus 2. You can combine this and get this formula. Okay. And as I already told you, there are mainly 3 applications of what? The dimensional formula. What are those? The first one is for unit conversion.
For example, you can convert a meter to kilometer, kilometer to meter, meter cube to liter, etc. Let us consider, you know very well that is 1 kilometer is equal to 1000 meter, is it not? 1 kilometer is equal to 1000 meter. This 1000 can also be represented as 10 cube meter. Okay, so both of them are what? The length parameters only. Okay, both of them are, this is also length, this is also length. And we can actually check the dimensional consistency of the equation, and also we can derive the equation that we already discussed, is it not? Now let me consider one simple problem. Let us verify this equation, half mv square. This is the kinetic energy, is it not? And what is the potential energy? That is given by mgh. Okay. Now this, both of them are energy, means they should have some common dimensions. Let me check this one. Forget about this half. Let me take only the parameters. M means m. V means Lt power minus 1 whole square. Okay. Therefore, ml square t power minus 2 is the kinetic energy. Now let us check this potential energy. Potential energy m. M means capital M. And then what about this gravity? Acceleration due to gravity is nothing but acceleration, Lt power minus 2. Okay, Lt power minus 2. And what about this h? That is the length factor. Okay, now we can combine all. So m L square t power minus 2. Now you can find both the energies have the same dimension formula. So dimensionally they are correct. Sometimes this dimensional formula is also useful to verify the expression or equations. We can derive the equations also. Here we have verified. Now let us consider a simple pendulum. Simple pendulum means it is a metal bob is suspended from the ceiling, and it can be made to oscillate here and there. Okay. So this oscillation, now we are going to calculate the time taken for this oscillation. Okay. And this is the metal bob. And this is the thread. This is the neutral position A, and it goes to the extreme B, and again it comes to the position C, then it goes to this position D, then come again here at E. So it goes on. Now the period of oscillation. The period of oscillation is T here. Time period, or you can say period of oscillation. Oscillation of simple pendulum. So this period of oscillation depends on, let us assume L, but let me say that is power x. That is, it depends on the length of what? This thread. Let me put L. And it depends on the acceleration due to gravity, so you can put g power y. Then let us assume this is also dependent on m, the mass of the bob, m.
So put Z like this. And when you remove the proportionality, you have to introduce the constant. So T is equal to K into L power X, G power Y, M power Z. Right? We know very well on the LHS it has got the T, that is time. So what is the dimension formula? T power 1. The remaining are L power 0, M power 0, that you know very well. So this is the RHS. T power minus 1. How minus 1? T, time taken, that's all. And this is K, that is the constant. We are talking about only the dimensions. So what about this length? This is L. So L power X, let us put. Okay. And what about G? G is acceleration. Okay. So LT power minus 2 whole power Y, because we do not know to what times, how many times it is. So let me put X, Y, Z respectively. And for M, which is nothing but mass, so let me put simply M power Z here. Right. Now let us work out. This is L power, you have got L, and this is L power Y. So L power X into L power Y, A power M into A power N is equal to A power M plus N. So L power X plus Y, correct? Then what about this one? T power minus 2Y, right? And this one M square. Okay? How M is it, sir? Sorry, not M squared, M is power is Z, right? So let us compare M power 0, L power 0, T power 1. Let us compare M and M. So Z is equal to 0, correct? Yes. And what about L? L is X plus Y is equal to 0. Let us compare the powers, the respective powers or the dimensions of RHS and LHS. Okay. So it means X is equal to minus Y from this equation. And what about this T power minus 2Y? So T power minus 2Y is equal to 1. That is minus 2Y is equal to 1. We are just comparing the power. Therefore Y is equal to what? Minus 1 by 2. Correct? Yes. Okay. So if Y is equal to minus 1 by 2, and what about this one? M Z is equal to 0. And this one, now we have to find out that is Y, X. So what about X? X is equal to what? Minus of minus, that is 1 by 2. Okay, now we can substitute these values here. Okay, so X is equal to, what is the value of X? 1 by 2. What is the value of Y? Minus 1 by 2. What is the value of Z? 0. Now let me put T is equal to K into L power X. X means 1 by 2, correct? And what about G? G, then power minus 1 by 2. And what about the mass? M power 0. M power 0 is equal to 1. So let us ignore this. So from this it is clear that is the T is equal to K into L power 1 by 2 divided by G power 1 by 2. Are you able to follow? So it means T is equal to K into the whole square root of L by G. Are you able to follow? Because power 1 by 2 means square root 2. So you can put the whole square 1 by 2. Do you understand? So it means T is proportional to the whole square root of length and divided by G. Okay. So the time period of a simple pendulum for an oscillation, it depends on what? L and G only. It is directly proportional to the square root of L and inversely proportional to the square root of G. So likewise we can work out. Okay. Of course K is a constant. Here it is a 2 pi. So we can derive the equation as 2 pi into square root of L by G. So we have derived the time period for oscillation of a simple pendulum. Do you understand this? Okay.
Now this is also used to convert the units. Okay, let us discuss that one also, conversion of unit. For example, convert 90 kilometer per hour into meter per second. This is the speed or velocity. Okay, so 90 kilometer means we know that is 90 kilometer per hour is equal to what? 90, and then kilometer is nothing but 1000 meter divided by 1000 meter, is it not? Divided by, and here that is we want to convert this into meter, is it not? So you can put 1 kilometer. 1 kilometer is 1000, is it not? And what about this one? This is 1 hour. 1 hour means that is you have to divide by 3600 seconds. Okay, so I have converted this as meter and hour as a second. So this is meter, this is second. So that is equal to, now you can put like this. Okay, and this is 5 times here 18. So 90 and 36 we can cancel. அதுவும் பண்ணலாம் இதுவும் பண்ணலாம். ஸோ 3 6 இங்கே 1 5 அப்புறம் 5 ஸோ 25. ஸோ 25 மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு பண்ணலாம். ஸோ 90 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறத இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஓகே, இப்போ இந்த கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறதும் இதில் போட்டோம்னாக்கா எல் பவர் டி, எல் இன்ட்டு டி பவர் -1, எல் இன்ட்டு டி பவர் -1. இப்போ இது எனர்ஜி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, அது ஏற்கனவே நம்ம பேசிட்டேன், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எம்ஜிஹெச் அப்படிங்கிறதுலாம். ஓகே, புரியுது அது? So L into T directional formula into தனித்தனியாக அது டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். எல்டி பவர் -2 இது தானே, ஒன்று வந்து லெங்க்த்து, இன்னொன்று ஆமாம் டைம்ன்றது. இந்த கிலோமீட்டர்ன்றது தான் நம்ம மாற்றிடுறோம் 1000 அப்படின்றத 1. இதே மாதிரி நம்ம இதுவும் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேன் யூ கெட் மீ ஹவு டு கன்வெர்ட் தட் இஸ் 1 cubic மீட்டர் இன்டு லிட்டர்? இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது? இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம கொண்டு வரணும். இப்போ 1 cubic மீட்டர் அதை போட்டுக்கோ. இந்த இடத்துல லிட்டர்ன்றதுன்னு ஆக்சுவலாக தட் இஸ் டெசிமீட்டர் கியூப் ஆர் சென்டிமீட்டர் கியூப்பில் போடுறதா இருந்தாக்கா 10 கியூப் என்ன 1 லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 1000 ml தானே. 1000 mlன்றது 1000 cc சொல்லுவோம். 1000 cc-ன்றது 1000 cubic centimeter. கரெக்டா? ஓகே, ஸோ அப்போது இங்கே 10 கியூப் அப்புறம் சென்டிமீட்டர் கியூப், அதே சென்டிமீட்டர் கியூப் இங்கே கன்வெர்ட் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வரப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? தட் இஸ் 1 cubic மீட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போது இதை வந்து நாம் என்ன பண்ணோம்? சென்டி அப்படின்னு நம்ம மாற்றணும். அப்போது 1 cubic மீட்டர்ன்றது 1 கிலோ லிட்டர்னு ஆகிடும். இது இந்த பேசிக் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாம் இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னென்னா 1 cubic சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 milliliter. 1 decimeter cube is equal to 1 liter. 1 cubic meter is equal to 1 kiloliter. அப்போ 1 cubic meter அப்படிங்கிறது 10 cube liter. அப்போ 1 liter is equal to 10 power -3 cubic meter. இந்த கன்வர்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய அந்த வால்யூம் ரிலேட்டடாக நிறைய வரும் இதில். புரியுதா?
அதாவது நிறைய இந்த பேசிக் யூனிட்ஸில் நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது என்ன? ஃபோர்ஸிங் ஆக்டிங் ஆன் யூனிட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. அப்போ ப்ரெஷருக்கான டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாம் தெரியணும். வாட் இஸ் தட்? கேன் யூ கால்குலேட்? ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு போடு. ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியாவா? அப்போ ஃபோர்ஸுங்கிறது mLT பவர் -2 டிவைடட் பை என்ன வரும்? அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ என்ன வரும்? Pressure is equal to force by area, that is force என்றதுன்னா mLT power -2 divided by L squared. அப்போ m பவர் என்ன வரும்? m into L. இது கேன்சல் ஆகிடுமா? அப்போ பவர் -1 T பவர் -2 அவ்வளோதான். ஓகே. இப்போது a piece of metal, take down, a piece of metal is 3 inch. 3 inchன்றது இது மாதிரி ஒரு டபுள் கோட்டில் போட்டோம்னாக்கா அது இன்ச்சுன்னு சொல்லும். ஓகே. சிங்கிள் கோட்டாக இருந்தாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 feet 3 inches. இப்போ புரியுதா? இது பேர் என்ன? சிங்கிள் கோட்னாக்கா இன்ச்சு. இது ஐ மீன் ஃபீட். இது வந்து இன்ச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் 3 inches, அதாவது 3 inches பேசுகிறேன். A piece of metal is a 3 inch, right? இதுதான் அதோட லெங்த் 3 inches. Now we have to convert this into centimeter. Okay, take down. சென்டிமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். இப்போ இன்ச்சஸை, அதாவது இன்ச்சஸ் வந்து 3 inch அப்படிங்கிறத எவ்வளோ சென்டிமீட்டர்னு சொல்லணும். ஓகே. அதுக்கு வந்து நம்ம பேசிக் ஃபேக்டர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். 1 inch இஸ் ஈக்குவல் டு 2.54 சென்டிமீட்டர். நோட் பண்ணிக்க. இந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர்னு பேர். இது பேர் என்ன? கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர். ஓகேவா? ஸோ இதோட டைமென்ஷனும் ஒன்று தானே, டைமென்ஷனை பொறுத்தவரையிலும் இல்லையா? ஸோ அந்த பேசிஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அப்படியே தலையில் மாற்றலாம். இப்போது 1/2.54 கரெக்டாக? இது என்னது? இன்ச்சாக இருக்கிறது. அது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். இது என்னது? சென்டிமீட்டர். இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? 1. டைமென்ஷன்லி they are equal அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ அந்த பேசிஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இதை தட் இஸ் 2.54 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை 1 என்னது? இன்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். புரியுதா? அப்போ அந்த யூனிட் ஃபேக்டர்ன்றப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்? இதை மாற்றணும் இல்லையா? ஸோ இப்போது நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை கால்குலேட் பண்ணணும். அப்போனா இந்த ஃபேக்டரை யூஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ 3 inches இன்ட்டு இதுதான் ஃபேக்டர். ஸோ 2.54 சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை 1 inch. இது ஏற்கனவே இன்ச்சு. இந்த இன்ச்சு கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 3 into 2.54 அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 7.62 சென்டிமீட்டர். ஓகே. புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் அந்த ஆனால் பேசிக்காக அந்த கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் தெரிஞ்சால் தான் இது போட முடியும். அதனால் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் அவசியமாக தெரியும். சரியா? இந்த இடத்துல 1ன்னு ஏன் போட்டான்? டைமென்ஷனலி தே ஆர் 1 தானே. இதுவும் லெங்க்த்து பை லெங்க்த்து 1. அதனால் நான் இப்படி போடுறதா இந்த பக்கம் இப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா இதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அவ்வளோதான். புரியுதா? அது ஸோ நான் ஒரு ஒர்க் ஷீட் தரேன், அதை ட்ரை பண்ணி பாரு. ஓகேவா? ம். ஆ